In the heart of Italy's Adriatic coast lies Misano, a track that rewards courage and punishes hesitation. After a season of chaos, contact with the right rear, and Dylan Yip, oh no, Greg Burkhardt! Crashes and triumphs, Ethan Ischer takes the victory. It all comes down to one final race. Ethan Ischer, Matteo Segre, two rivals. The run to the line, but it's not going to be enough. Segre wins! Two styles, one championship. Ischer, the precision driver, cold focus, every move calculated. Segre, the hometown hero, all fire, all instinct. Just a handful of points separate them. And on this circuit, every 1/10 of a second can rewrite destiny. When the lights go out, nothing else matters. It's not about fear. It's not about glory. It's about who's willing to push beyond the limit. One last time. Last warning, track limits. This is Misano. This is the finale. This is full send, pushing limits. Wir sind hier in Misano beim 6. Lauf von der Porsche Sprint Challenge Schweiz. Das ist das Finale, das grosse Finale für uns. Es geht hier um einen Meistertitel. Do I'm confident for Misano race weekend? I will say yes, because I have 45 points ahead of Segre, just to make 70 points to win the championship. So it's P2 in race 1 in the best case, or P1 for sure. I don't want to give me pressure, so I just do like always, I just drive and we see where I am. But obviously the goal is to win the race and the championship in this weekend. Hi, I'm Matteo. I'm Italian guy, 20 years old, from Ombra Racing team. Like from the TVs, super easy. Like when you are here, it's different. In the future, I would like to move up categories. Especially my goal is to reach the World Endurance Championship. So this is my final goal. Who is my favorite driver? My favorite driver for sure is Daniel Ricciardo. His braking when he was racing for Red Bull Racing was something exceptional. So it's an inspiration for me. How would I describe me with one sentence as a driver? Probably be aggressive and always think about your next move. Since the 1990s, the Misano World Circuit on Italy's Adriatic coast has evolved from a modest racing venue into a shrine of motorsport passion. In 2012, it was renamed the Misano World Circuit Marco Simoncelli, honoring the beloved local hero. This circuit is in the name of Marco, and so I want to give to this result to him. I think Marco helped me from there. Whose fearless spirit still echoes through every corner. Valentino Rossi, born just a few kilometers away, turned Misano into his personal theater, where fans draped in yellow filled the stands to witness his brilliance. Over the decades, the circuit has witnessed triumphs, heartbreaks, and the relentless roar of MotoGP machines pushing the limits of speed and emotion. Today, Misano stands not just as a racetrack, but as a living symbol of Italian racing soul, where legends never truly fade.
How was my day? Okay, I mean, I didn't drive first session because of lack of budget. No new tires for the same reason. Last session was for taxi driver because tomorrow is the birthday of my father. I wanted to give my session to him like this. He can sit next to me and I can make it drive, and to someone also of the team. For me, yeah, it was good because I could drive. But obviously the lap time I'm a bit lower than I should drive because I didn't use new tires. But still the speed is not that far away compared to the other ones. They were driving with new. Let's see tomorrow with the set of new, but I think it's okay. Let's see. How is the track today and how is Misano? The track is, in terms of speed, it's good. It's super nice. I love this track because it's the first time I drove in a Formula 4 car 4 years ago, and 1 year ago when I made my first test in October in the GT3 Cup cars with ABS. A special track because maybe it's the first championship win in the Cup cars. It's the first time where I drive with the Cup cars, so it's good, it's good. 999, 9999. What's the Swiss German word I learned from Sportec? I will say a nice one, and the bad one off camera maybe. No, I'm joking. Guette for the lunch or for the dinner. Everyone say guetos. I practice my guette. And a bad word, can I say it? Or yeah, it's Schnappi Hatsche. So that's the both things I learned in the team. Schnappi Hatsche and guette. Thank you, Sportec. Thank you. Was es für mich bedeutet, das Ziel hier in Misano als im Finale zu sehen, dass der Ethan eine Chance hat, auf den Titel zu gewinnen und dass das wiederum natürlich als Team auch eine Leistung ist, nicht nur der Fahrer, sondern auch das Team. Das, was mir jetzt all die Jahre verwehrt ist, können wir eventuell das Wochenende auch wirklich wahr machen. Das würde uns allgemein allen gut tun und ich wäre natürlich außerordentlich stolz. Die Dankbarkeit, dass wir so ein cooles, lässiges Team haben, das ist nicht selbstverständlich. Und dass wir da die Passion noch ausüben können, solange wir es halt noch ausüben können. Dass wir das halt einfach noch schätzen und dass es einfach jedes Jahr auch gleich wertschätzen und dankbar sein, dass wir das noch machen können. Und dass wir halt, ja, vielleicht noch sagen, es lohnt sich, hart zu arbeiten. Weil ich glaube, dieses Jahr haben wir es auch verdient. Weil die Jungs haben wirklich alles gegeben und haben dafür gesorgt, dass wir wirklich jedes verdammte Rennen gute Autos haben. Vor allem der Ethan hat es auch richtig umsetzen. Jetzt stehen wir da und es fehlt wirklich nicht mehr viel. Ich will es nicht verschreien, ich sage nichts. Mal schauen. Ich gebe ja jetzt Interview schon vor dem Rennen, also ich weiss nicht. Vielleicht könnt ihr mich nochmal nachher interviewen, wenn es vorbei ist. Was es für mich bedeutet, Teil von Sportec Racing zu sein in diesem Moment. Es erfüllt mich mit sehr viel Stolz. Wir sind ein mega cooles Team. Wir haben einen sehr, sehr starken Teamgeist. Es geht halt darum, dass wir einander immer helfen. Das ist so eine Selbstverständlichkeit bei uns. Wenn jetzt irgendwie einer einen Schaden hat, ein technisches Problem, irgendetwas mit dem Schrauben, ist schon so oft vorgekommen, zum Beispiel, dass irgendwie 2, 3 keine Zeit haben zum Mittagessen, irgendjemand geht Essen holen. Es ist wie selbstverständlich. Das ist mega cool. Natürlich, wenn wir jetzt die Meisterschaft gewinnen, umso mehr. Aber sonst sind wir das beste Team. Ja, ich habe wirklich das Glück gehabt, sehr grosse Siege in meiner Karriere zu feiern. Darum weiss ich auch, wie es als Fahrer sich anfühlt, wenn man vor dem grossen Tag steht. Es ist für uns oder für mich natürlich eine ganz andere Situation. Eine Situation, die ich eigentlich nicht so kenne, wenn ich ehrlich bin. Ich werde wahrscheinlich sehr nervös sein, ganz klar, weil es ist auch für mich ein Ziel, nicht nur für den Ethan, aber auch für uns als Team Sportec Racing, den Sieg heimzufahren. Darum werde ich ganz sicher wahrscheinlich nervöser sein, wenn ich selber fahren würde. Es ist auch schön, einen Ethan von Anfang der Saison bis jetzt vor dem hoffentlich grossen Triumph zu begleiten haben, ihn zu sehen wachsen in der ganzen Aufgabe. Jetzt hoffen wir, dass wir morgen auch können, was wir gesagt haben über die ganze Saison, auch ein bisschen ernten können. A very good morning, ladies and gentlemen, and welcome along to the sixth and final round of the 2025 Porsche Sports Cup and Sprint Challenge Suisse here from Misano Adriatico. We're here at the Misano World Circuit. Marco Simoncelli as time qualifying getting officially underway for our GT3 Cup competitors. These are in the Class 1 division. This title battle has come down to the wire, and it's going to be two battling for the top honour this year. The number 45 DCV by Ombra Racing's Matteo Segre, 45 points behind the man from Sportec Racing, Ethan Ischer from Switzerland. So Jeremy Sibbett leads the way, 137.894, Gregor Burkhardt 138.122. Sometimes you have to play the safe game, but Ethan Ischer now pumps his way up to P6.
Stefano Quintieri's just gone off. Matteo Segre, finally, the Italian from DCV by Ombra Racing. We've got a real fight on our hands in qualifying, and he's just gone quicker than nearly half a second ahead of Ethan Ischer, chief rival in the series. Matteo is one of these drivers, I can see the fire in his eyes. You can see that hunger, that will to compete at the highest level, but do it fairly. Not be, where we see in other championships where there have been battles and one wrong move by one person has put a blemish on everything. At this point, I know for a fact that both Matteo and Ethan will race hard and fair against one another, and whoever becomes the champion will have earned it, no matter who that winner is. Second is always the first of the losers. There was so much potential, and now I'm second, and probably Ethan is gonna win. What's the difference between my driving style and Ethan's driving style? I think the biggest difference is that I carry a little bit more speed in the corners. I'm not really strong in the braking, he's a bit better in the braking point. There isn't much that I can do. I can just do my best and then we'll see. Welcome trackside here at the Misano World Circuit, Marco Simoncelli. Ethan Ischer, second. He's going to be starting on the outside of the front row. As now we are green and looks like we are underway. So the drivers will be doing what they can to get things going. So it is early doors here in what will be a 25-minute plus one lap encounter. Quintieri battling with Greg Burkhardt. This is for P6 on the road. As Greg Burkhardt has got him on a Quintieri looking to the outside for the final time, and he's going to try and throw it around the outside. Quintieri round the outside of Burkhardt, and Burkhardt still keeps his elbows out. Here he comes through Curvone Misano. Complimenti! Matteo Segre wins the penultimate race of the season. But out of the final corner, Ethan Ischer. Ethan Ischer, has he just done it? He's just taken second. And I think with that might take the championship title out of the final corner for P6. Burkhardt has got the run on Quintieri, who's righted his wheel tracks across the line. Burkhardt takes sixth. Yeah! de la Porsche Suisse pour Ethan Ischer. Thank you very much. Thank you very much.
was super happy. I mean, there is never better feeling than winning a championship for sure. It was not an easy one because after the third lap I had last warning flag about track limit. So I say, yeah, I take it easy, I don't take risk. And after I saw the other one were catching, so I say, okay, I need to make a bit more rhythm. And we took back the rhythm and we make back. So yeah, for me it was a nice race, intelligent one. And there is only one last race to just enjoy it. Full gas for the last one. Ja, also persönlich finde ich es, wenn ich das darf sagen, affengeil. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Wir haben jetzt wirklich hart für das gekämpft und geschafft. Und da, also der Dank geht jedem Einzelnen. Nicht nur, dass der Ethan das geschafft hat, sondern jeder Einzelne da drin hat das eigentlich zu verantworten. Der Ethan auch immer gutes Material gehabt und der eigentlich immer Pace gehen, wo er muss. Sind das nach dem 2018 mit dem Ernst Keller ist das jetzt der zweite Titel für die Sportec. Was soll ich sagen? Mega geil, mega Freude. Nicht so wichtig, wir sind Meister. Ich muss sagen, ich habe irgendein Problem alle mit der Bremsbalance gehabt. Also aus dem Grund können pushen. Wir haben das Problem dann eigentlich entdeckt, aber ich bin dann gleich nicht aufs Bike gekommen. Der Start ist wie so oft eine schöne Angelegenheit für mich. Ich konnte auch drei Plätze gut machen. Ich mit zwei länger auseinandersetzen, ohne Lackschaden das mal. Und so macht das Racing extrem Spass, wenn es natürlich faire Kämpfe sind. Nichtsdestotrotz hätte ich natürlich gehofft und erwartet, dass ich weiter führen könnte starten. Nicht so. Vielleicht jetzt gleich noch Daten analysieren, wieso ich nicht auf Pace gekommen bin. Das grosse Ziel wäre schon mal mit unserem Junior Champion mal zusammen auf dem Podest stehen. Wir haben noch ein Rennen, dann noch 2 Stunden Nachtrennen. Mal schauen, vielleicht schaffe ich es noch. Das wäre jetzt so mein Ziel. Du, grundsätzlich extrem happy, weil das grosse Ziel, das wir uns gesetzt haben dieses Jahr, haben wir erreicht mit Methan als Champion. Die Stimmung ist auch dementsprechend gut. Ich glaube, uns kann die Stimmung hoffentlich, ich sage es nicht. Also die Stimmung ist sehr gut. Somit will ich auch mit einem grossen Grinsen ins Auto einsteigen und ziemlich locker fahren und mal schauen, was da geht. One race remains, the final chapter of the Porsche Sprint Challenge. After a fierce second-place finish, Ethan's already claimed the championship. He could take it easy, but champions don't chill. No matter how much you prepare, every race carries its own surprise. So, 80 kilometres an hour is the current speed. As now the lights go green, we are underway for the final race of the season. And Segre and Ischer wheel to wheel. Ischer nearly glances off the barriers. Gregor Burkhardt looking for a move up the inside into Variante del Parco for the first time. It's a Constantina. Peter Hegglin around the outside of Matteo Beretta and Simoncelli. Greg Burkhardt looking for an opportunity. He's got Ilario Mitrona not too far behind him. Now into Curvone del Rio. Burkhardt up the inside of the 26 of Ilario Mitrona. Outside of the number 54, Jeremy Simmick tries to go. Christian Kanamuski nearly puts 2 wheels on the grass coming out of the corner. As now we head to the top part of the circuit and out of Curvone here on the opening lap, and then it's a run through into Curvone very shortly. Segre and Ischer at full racing speed now go through at over 230 kilometres an hour in 5th gear. Hard on the brakes with the first kink, then the second, then into turn 14 here at Curvone del Parco. Ischer fractionally quicker in sector number 2. Gregor Burkhardt going into Del Caro. Nearly opened the door there for Lorenzo Celli, the driver from San Marino, for Matteo Malu, for the team at Dynamic Motorsports. Run by team boss Matteo Malucelli as Celli goes up the inside, through on Burkhardt. That's a change for P5. Burkhardt demoted down to 6th position. So 2 minutes out of the 25 have already gone by. All lock up by Peter Hegglin on the left front. And that's opened the door. Matteo Beretta's slung shot through on the number 5. So Matteo Beretta now has an opportunity. Oh, the turnaround, Lorenzo Celli into the right side. Burkhardt now 4th. Look at Ischer. He wants to close off this championship winning season with a victory. He is gunning for Matteo Segre. The gap last time around after 2 tours was 0.3 of a second. Ischer is going for it. Jeremy Simmick gets the final track limit warning. For turn 6, Ethan Ischer's just had the same thing thrown at him as well. As
Christian Kanamaskia trying to go toe-to-toe with Thomas Winkler, and now Ethan Ischer in the slipstream across the start-finish line. After 3 laps, the gap between him and Matteo Segre was 0.3, it's now 0.2. And Ischer has just gone quicker by exactly a 1/10 of a second. And there it is, lock up on the right front by Greg Burkhardt. Lorenzo Celli looking for the inside opportunity, and the San Marino driver gets through. So that would have been the, and Greg Burkhardt has lost the back end, and he's spun around. No. Greg Burkhardt's season. Still needs to make the move. Beretta still needs to make a move. But I don't think it's going to be enough. Lorenzo Celli is too far ahead as they go through turn number 14 for the final time. And Ethan Ischer pulls off. That's it. The champion is out. But out of the final corner, not just one win, but it's the second one. Complimenti, Matteo Segre, who wins the double. And there is Ethan Ischer out of the car. Technical problems thwarting another podium for the number 20, but Matteo Segre. Du steuerst das Gerät da, hä? Wo ist er? Wir können nicht die Boxen nehmen. Hä? Nein. Well, doing the first run could be an hour. You had the second one? No. Yeah. Not anymore, mate. I said everything. Only not the boxer. I wanted to say thank you to everyone for this amazing video. All enjoyed today the victory, the championship win. Yeah. Dankeschön. Then tu donnes un peu du coup quoi. Non. You like it? Very nice. Das Rennen ist durch. Wir haben das Moment ein bisschen zittert. Ethan hat eine 5-Sekunden-Penalty bekommen wegen Track Limits. Er hat dann aber so 3/4 vom Rennen nur einen grossen Abstand gehabt zum dritten, dass es gelangt hätte. Leider hat sich dort der Greg dann ins Kies gedreht, Safety Car verursacht. Somit ist der Greg ausgeschieden. Durch Safety Car ist halt das ganze Feld natürlich näher zusammengerückt. Somit ist auch Ethan sein Vorsprung dahin. Nachher hat er eigentlich wieder angefangen, die Zeit gut zu machen. Es wäre sehr, sehr knapp geworden gegen Ende Rennen. Irgendwann hat er dann gefunkt, er hätte ein Problem. Wir haben nicht gewusst, was. Das Auto hat eigentlich gut ausgesehen, Öldruck hatte keine Fehlermeldungen gehabt. Dann haben wir nur irgendwann gesehen, dass er neben rausgefahren ist. Für uns in dem Moment unerklärlich. Er hat dann per Funk dann gesagt, er hätte Getriebeprobleme, hat nicht mehr schalten, keinen Gang mehr. Und dann hat er das Auto abgestellt, bevor halt möglicher grösserer Schaden würde entstehen. Das letzte Mal hat Ethan mich mit Champagner übergossen, wo ich gemischte Gefühle hatte. Klar, ich habe mich sehr gefreut, nur haben wir ja nachher noch ein 2 Stunden Rennen gehabt, zu oben. Und ich musste ja nicht müssen schrauben und dann klebrig mit Champagner. Und jetzt war halt die Retourkutsche. Natürlich, um den
den Ethan feiern, hauptsächlich, aber auch ein bisschen Rache. Hat der Greg 2-3 Flaschen Champagner organisiert, wo wir ihn dann können ordentlich feiern damit. I had a small issue. Already in race 1, I hear some sound when I was upshifting over the curbs, but I was thinking it's because of the curbs. And this race, all the upshift, I heard a weird sound. And at one point, I couldn't just upshift. The gear went out, and I was stuck in kind of neutral. It's racing. It happened. It's a mechanic issue. Nice. It happened in race 2 and not in race 1. We still have the championship title. So at the end, it's racing. I'm racing with Marcel and Mr. Burka for the race. I'm doing the start of the race. I think it's 40 minutes after Marcel or Greg will be in the car. Yeah, it will be nice to drive with a 24 hours Le Mans winner and with a top vice champion last year in the championship. So yeah, it will be funny. It will be super funny. If they give me the good tires, if they give me the worst, obviously it will be hard. But if we have the same amount of tires, I hope to be in front. Yeah, no word about it. Now it was super funny. Now my helmet is dirty. I will drive 40 minutes with dirty helmet. With the smell of champagne. I love smell of champagne, obviously. I hate. So yeah, will be nice. Will be nice. No, it was super funny. To enjoy the championship is super nice. Only one race remains, the 2-hour endurance night race. When the sun sets, the battle begins for the last time this season. Ethan, Marcel, and Greg take the wheel for the final showdown of the Porsche Sports Cup Suisse. And under the nighttime lights, we are red, we are green, and it's underway for the 2-hour enduro. Nearly a bit of a lock-up under braking. Scheiße, nachher nehmen wir sind Outtakes. Wenn ich geschlafen habe, eigentlich gut, bis mitten in der Nacht Alarmanlagen losgegangen sind von Autos, weil anscheinend irgendein Betrunkenes Gefühl hatte, wir müssen bei den Parkplätzen vor dem Hotel überall die Türen versuchen aufzumachen. Es sind ein paar Alarmanlagen losgegangen, von dem her bin ich kurz mal geweckt worden, aber der Kose hat sich dann darum gekümmert. Komm jetzt! Wo ist der Bizeps? That's true, it's quite small. The track is so bad. Oh, hola! I'm good. Are you okay? I'm good.
Aromatfahrer da. Das sind die den ganzen Tag nichts machen. Hier am Abend am Strand chillen, Muscheln suchen. Nein. Aber er hat einen geilen Schnauz. Was ist das? Kein Problem, aber geiler Schnauz. Echt jetzt. It's me, Mario! Grazie. Ich glaube, wir haben den dümmsten Ort. Jetzt kommt der Mario. Ich glaube, ich sehe gut aus. Gib mir ein Bier! Ja, so, jetzt habe ich es nur für Bier. I look here or here? No interview, thank you, goodbye.